Чё, ждем веселые видеоигры, чтобы дойти от шока. От какого? Что-то показали? Какая-то игра была? Какая? Не понимаю, о чем вы говорите вообще. По-моему, все идеально. Вообще потрясающая была презентация. Ничего лишнего, ничего необычного, как бы. Ой, прикинь, успел. 4 штуки. Сейчас только дописал название. Слушайте, ну, я даже не знаю. Я даже не знаю, что говорить теперь после такого. Сейчас будут, значит, у нас трейлеры из разряда, я не знаю, 2 класса Б, то есть, типа, максимально другие, максимально простые и максимально примитивные. Но я думаю, что мы как-то справимся. Так, а мне надо найти презентацию, потому что я ее не открыл. Почему? Ж дурак. Это пока геймер же, наверное, будет, ну, конечно. Опа! Трансляция у нас есть. Чат, по-моему, надо перезапустить, потому что он отказывается работать. Правильно? Правильно. Но зато их будет много. Небольших, но много. Не знаю. Так, этот есть, это есть. Офигеть, все так быстро вообще. Все так быстро обработали, все так быстро сделали. Красавцы вообще, там на ютубе сидят. Трейлеры какие-то выпускают, что это такое? Да, конечно, неплохо. У меня нету больше сил на вообще какие-либо эмоции, на самом деле. Вообще. У меня нет слов. Я не понимаю, как дальше в игры играть после такого. Я чувствую боль изнутри. ПК Геймс покажет. Ну, тут очень маленький шанс, на самом деле, потому что, ну, как бы ПК гейминг-шоу — это очень специфическая такая презентация. Там особо что-то потрясающего не бывает. Ну, да, и, кстати, тоже что-то мы про это вообще не сказали, а как там ощущает себя ТС-6, ну, типа, как они ее сделают? Может, они просто в космос не умеют? Потому что они не понимают, что с ним делать. Сейчас я все допроверю, потому что... Ну, вроде да. Вроде... Да, господи, тут лица какие-то показывают. Зачем? Я не один сегодня стримлю. Во вторник 2, это расширенная. Это просто, типа, это extended showcase. Там, может быть, будет больше геймплеев и все. То есть это, типа, то же самое, но больше. Может быть, будет больше геймплея. Не знаю. Какой-нибудь Plague Tale. Просто это не отдельная полноценная презентация. Это так. Это чисто дополнить. На этом не будет... именно чего-то крупного, чего-то нового. Tales from Hard Drive. Где-то было написано, что может появиться на ПК Games Show.
Games Show 2022. Где оно? Чуть мне на улице там радуются жизни. Тут город обрадовал. Так обрадовал вообще просто. Просто как же все рады, наверное, да. Просто невероятная радость произошла вообще. Когда из самого ожидаемого, по их словам, РПГ в мире сделали Ubisoft игру. Майнкрафт. Просто тут мужики, Майнкрафт у меня в монтаже. Что происходит? Что это такое? В принципе, если тут будет вот эта мадам, которая в костюме акулки в каком-то году вот стояла, вот в принципе будет нормально. Она как бы должна быть. Если ее не уволили. Ну просто реально, что получается там, персона, вот, ну на персону 5 все, наверное, фанаты, конечно, взорвались, очевидно. Ну что-то такая хрень, на самом деле. Ничего точного нету, никаких дат не показали, никаких уточнений, ничего. Просто ничего. Я не думаю, что они за год что-то подпилят. У них меньше года даже получается. Не знаю. Выйдет у них что-то с фэнтези-стилем. Чтобы у них что-то вышло с фэнтези-стилем. Ну, смотри, по факту, типа, Fallout, ну, правда, не весь, смотри, Fallout же они делали нормально когда-то. Делали. Вот что произошло? В какой момент? Что пошло не так? Вот что? У меня даже нет идей. Тесты у них... Ну, хотя, слушайте, тесты тоже у них получались. Они там сделали тест Blades на телефон. Тест Blades. Тест... Что-то... Тест Legends. Мертворожденная карточная игра, да. Где-то они, конечно, заработать, по-моему, пытаются. Ранний билд. Там показывали, где-то есть фотки с ранним билдом, и он выглядит еще хуже. Типа, очевидно. А можно без интервью, пожалуйста? О, тут эпик, подожди. Тут сделали таймер, так, хорошо. Ну, стрей, может, еще ключ дадут. Ну, как только выйдет игра, начнется прохождение. Как только, скажем так, как только у меня появится физическая возможность открыть игру на моем компьютере, будет стрей. Если она выйдет ночью, значит, будет ночью. Если дадут ключ, значит, по эмбарго. Чего? Ноутбук поплохело. Hey everyone, welcome to the PC Gaming Show 2022. I'm Day 9 still, one of your hosts, joined again by the amazing Mika Burden. Hi. While we may look like elaborate Unreal Engine renders, we are here in the flesh, as is the hardware, bringing you the best and brightest in the world of PC gaming. Over the next 2 hours, we are going to showcase 2 часа of killer upcoming PC games through world premieres, exclusive interviews, and a few surprises along the way. And you, the folks at home, закидывайтесь попкорном, тут 2 часа сидеть. And now you may remember the last time you saw me on this show, things ended
quite literally explosively. Подсказки. There was a robot who tried to destroy the human Backseat. race, electrocuted me. I think I died. Definitely died. Either way, I'm not really sure. It was standard robot apocalyptic stuff. Just minus the Чтобы чат не пытался говорить мне мое каждое движение в игре, типа. DevBot. Anyway, wasn't he supposed to come back for this show for like Revenge of the DevBot? Well, he's dead. Oh. We melted him down to try to make our own graphics cards since they're still hard to find, and I would say he's in a better place. Ну, понимаете, 2 часа, потому что, очевидно, типа, будет 30 минут игры, остальные 1,5 часа они будут разговаривать, видимо. But none of that matters because the show actually took place in a parallel reality. All right, so you're telling me there's actually a multiverse? According to the writers who told me this 5 minutes before we went live, I am saying there's a multiverse. All right. We're now apparently on Earth 3, which is not to be confused with E3 because this show is still happening. Oh, and we are so thrilled to be back as a part of this weekend full of celebrations of gaming by putting the spotlight on something near and dear to our hearts. PC gaming. And so, without any further ado, it's time for my favorite part. Rated M for mature. О, это похоже на игру, смотри. Погромче сделай чуник со звуком. У меня максимум уже почти везде. Что она сказала? End of the gaming? Between death and transcendence, a chimera chooses death. Show us what you've got! We have a whole new world to forge. Кому завтра учиться или работать, так завтра выходной. Sister. Какой-то Final Fantasy, да? As long as we are together, we're not going down. They wanted yet another monster. They shall have one. No! You must resist it! Я это хочу. Ну-ка, когда? Ничего себе, еще и септембр. Да хватит, септембр. Солстис. Когда все это впихивать? Early ПК Demo Access чего? Не знаю, выглядело неплохо. Геймплей я, конечно, не понимаю. Хоть одну дату, не знаю. А зачем? Зачем вам нужны эти даты? Кому не нужны вообще? Самая лучшая была... Типа, самый лучший трейлер у Silksong, по-моему. Просто игру. Даже без года. Early Access? Ой. О. Ну пусти на сайт, или у них сайт сломался, как только они трейлер показали. А, у меня даже страница в Стиме есть, кстати. Не, выглядит классно, мы это лайкаем. Определенно. Я же Steam закрыл зачем-то. Господи, где эта игра-то? Вот она. Виш-лист.
Да, правда, есть уже одна игра на 20 сентября, но как бы как скажете. Она просто будет когда-нибудь и все, но и этого достаточно же. Как бы, что еще? Что еще нужно? Ничего? Слушайте, по-моему, в Стиме как будто бы уже есть все, что должны показать на ПК Гейминг Шоу. Хотя не уверен. Может, что-то еще появится. Скорн можно предзаказать. 900 рублей стоит Скорн? Это опять баг какой-то или что это? You just saw Tactical Breach Wizards, a turn-based game of sorcery and SWAT team strategy from the makers of Gunpoint and Heat Signature. У Скорна написано, что у него переведен только интерфейс. Типа аудио и субтитров нет ни у одного языка. Я так понимаю, там вообще разговаривать никто не будет. Next, we have a solution to the age-old problem of not having time to read and play video games. Just do both at the same time, obviously. Star Wars Industries has you covered with their sci-fi thriller inspired by Stanislaw Lem's novel, The Invincible. So here's your first look at the first ever gameplay footage. Чё? World Premiere! И чё там? You, what have you done? Where are you taking me? Не, вот такого я не вижу в Стиме сейчас. So what are you expecting? Ну, кстати, прикольно. You've set up a field camp down there. Yes, So I didn't expect you to have a second one here. really? Sit here and don't you dare move. What are you doing here? You're not gonna like this part. Invincible, first gameplay showcase. А не бета, ну блин, классно. Обыскать конвой, что ходит. Сюжетное брождение мне нравится. А ты играла, Гайд, или стрим? Я понять не могу. It's starting to get interesting. I'll pretend I didn't hear that, Doctor. I located the mobile antimatter cannon. Another one? How many of those did Starfield? Эта игра выглядит лучше, чем Starfield, реально. I admire your composure. Wait, someone's here. Astrogator, they're dead. So you found someone. Fortunately, such unpleasant discoveries are indispensable to the mission. I didn't let that thought get to me. I was counting on this meeting very much. At worst, it could have been another abandoned place, but not this. But what exactly? That's a good question. I'm getting into the recorder. А как будто даже для VR, ну нет, конечно, но такое плавное движение, прикольное. What do we have here? Uh-huh. They made their way through with a beam of antimatter. How subtle. Did you locate this passage? Ну, в общем-то, если это будет что-то а-ля Firewatch в космосе, то неплохо. Ясно. Do you hear me? Yes.
My head feels Появились like it's надежды, bursting может from быть, да. pressure. Can you continue? Yes. I'm better now. Actually, there's nothing here that I haven't seen before. There are a lot of metal bushes that were near our camp. The lower parts of the bushes are, how to put it, fruitless. So they came to pick the fruits. Зато смотрите, по факту, сейчас все, что мы на презентациях видим, это подтверждение, короче, вот той тенденции, которая происходит. То есть AAA сейчас сосет максимально сильно, если это не какая-то крупная студия, там, а-ля Rockstar или Sony. А во всем остальном надо искать что-то в инди. Потому что, ну, это... Угу. Потому что все остальные, походу, AAA резко разучились делать вообще. А мне кажется, он не жив, да. Take care of our people, Novik. 2023 даже неплохо. It's time to take a pit stop. Да какой пит-стоп? Только начали, давай, продолжай. Неплохо же было. Можете, в принципе, до конца презентации только эту игру показывать, я буду не против. You'll be back here too scared to try again. Cause the dungeon will turn you into lunch meat. Unless you're way tougher than you look. We got the guns, the turrets, the upgrades. But what you really need is guts and skills. С AAA надо не игры делать, деньги зарабатывать. Ну, да. Ну, я говорю, кроме студий, которые реально игры делают, Rockstar, внутренние Sony. Хотелось бы сказать From Software, да? Ну, типа те игры, которые... Те студии, которые не каждый год игры выпускают, имеется в виду. Ну, это странно. Зато Sega. Это Формула-1 менеджер опять? Да. Welcome to F1 Manager 2022, the ultimate F1 simulation, putting you in the position of team principal at one of the 10 current F1 teams, battling it out for a chance to be the next world champion. Как можно продать игру плохого качества? From Software смогли. Даже игрой года он пытается называть. During races, you'll mastermind strategy, plan tire stints for each driver, and make changes on the fly when necessary. Issue driver callouts, such as instructing them to attack or defend, manage their tire wear and battery usage, or even to avoid battling a teammate, all while reacting to dynamic events like race incidents and fluctuating weather and track conditions. Between race weekends, you'll control every detail of. Ну Кадим Productions, да, но Кадим выпускает игру раз в вечность, поэтому. Class staff to work across your aerodynamics and engineering teams and put them to the task to develop your car and prepare new parts for upcoming races. Optimize your finances to keep the board happy, improve and maintain your facilities, and scout talent from F2 and F3. Фан-менеджер для тех, кто в прошлый раз не насладился.
They say knowledge is power, and keeping a close eye on a plethora of realistic data will help give you the edge. From the finer Ну, Шерлок в details сравнении about с car parts прошлыми spectrum Шерлоками performance, херня, да. to a track's expected grip level, to the condition of your wind tunnel. Ну, преимущественно потому, что они просто решили механики из Sinking City взять, а из Sinking City ну, нельзя ничего брать. Потому что Sinking City — это не игра. Это мем. Real-world team radio messages between drivers and engineers, and race commentary from David Croft and Karun Chandok. While broadcast-style presentation showcases 2022's striking new car design. Еще были, ну типа, там нормальная вот именно сюжетка, хотя дела сделали максимально хреново, где непонятно, правильно ты решил дело или нет, и в принципе, ну это никак невозможно понять, потому что ни одна из развилок не заканчивается адекватно. Ты просто как бы выбираешь для себя. В чем, собственно, пропадает полностью интерес что-то вообще разгадывать, потому что какая разница, как ты это сделаешь, это будет правильно. Получилось сделать игру плохого качества, потому что в хорошие соусы фромов не все могут играть. Правда. Ну, я не знаю, но вот, например, вот они сделали Секиро, и что-то как-то вот игрой года сделали, например. Ну вот для фанатов футбольных и гоночных симуляторов что-то... Ну нет, футбольных ни хрена не меняется, конечно. Но в гоночных что-то, может быть, и меняется. Это знают люди, которые в это играют. Ну то, что от фромов игры очень редко выходит, ну ничего. В общем-то, у Секиро и Elden Ring разница в 3 года. Так что не так уж и редко. Ну, Chivalry уже существует. Это какое-то обновление, видимо. Почему Elden Ring плохой? Есть 300 тысяч разборов, почему это очень долго объяснять. Типа, Elden Ring — это объективно кусок говна. То, что там кому-то что-то мешает или не мешает, это уже субъективщина. Там это игра с максимально хреновым дизайном всего вообще, кроме визуала. Я надежду ТС-6, так все. Они закончили. Учитывая, как они показали Starfield, я бы уже не хотел увидеть ТС-6. Мне кажется, они не сделают Т6 лучше, чем, блин, Skyrim с модами уже. Мультиплеер, компетитив, спай гейм. Please follow us on social media at PlayDeceiving to learn more. We'll be releasing the game in early 2023 on PC, Xbox Series S and X, and PS5. Thank you so much, and let's enjoy the trailer. Good afternoon, agents. Your mission is simple. Infiltrate the frozen coral underwater hotel and retrieve the blueprint of a powerful weapon. As you know, Deceive Inc.'s company policy is to deploy multiple agents to ensure Это, ну, PvP, да? But only one will get the paycheck. Do whatever it takes, agent, and be careful out there. Try your best. Let's see if it's enough. Booyah! Ka-ching! Oh, come on. They can't be this fast. Нет, ну когда выходишь на некоторые виды, там есть прикольные вот эти вот просторы, типа вот это дерево. Там, это они умеют более-менее делать. Ну и то не всегда, потому что иногда ты заходишь в пещеру, и там типа, ну, пещера. И все, но там есть как бы локации, которые выглядят нормально. Другой вопрос, что сам графон там не современный ни хрена. Nexus определенно делают А6 лучше, чем они. All done. Really?
Mission complete. DC, слушай, прикольно выглядит. Это, правда, для людей, но вообще классно. Ну, так как он лагал, да, в принципе, он должен был быть, конечно, лучше. Это факт. Но они не умеют делать открытый мир, они не знают, как его оптимизировать, как они сделают нормально. This year, we've partnered with the PC builders at iBuyPower to bring a very different dream to life. My dream PC room. Unfortunately, there's bad news for me. I don't get to keep it. But very good news for one of you. We're going to be giving the entire content. Почему мониторы стоят так далеко друг от друга? Зачем? So let's dive in and see what's up for grabs. Просто его делали в основном, как я понял, для второй поколения консоли. Нет, его делали некомпетентные люди. Люди, которые не умеют делать открытый мир. Причем вообще в каждом проявлении его. This thing is built from the ground up to display the sickest PC tech you can squeeze into a desktop machine. And let's face it, if you've managed to bag a serious graphics card in these dry times, you owe it to the silicon gods to show it off properly. Okay, the case and lighting. Реклама компов неплохая, конечно, очень интересные игры будут. We need more than just state-of-the-art drip. Luckily, the substance matches the style. So let's check out the guts of our dream PC. Но это субъективно, типа, ну, то есть у кого-то, ну, кто-то очень сильно любит Формулу-1, типа, вот они хотят играть в игры по Формуле-1, например. Тут, типа, тут бесполезно пытаться понять, почему, потому что это просто вот, типа, ну, нравится. У всех есть что-то, что странно, но постоянно нравится, например. Whew, that is a whole lot of PC. But Mika, you may greedily wonder, what about the peripherals? Well, animal lovers, Такой peripherals, what about games? Wireless headset comes in plush vegan leather trim with a 30-hour battery life and competition grade 2.4. Что в чате происходит? Вот просто даже интересно. Там какая-то... там giveaway. Oh, I'm sorry, what was that? RGB? Well, of course! The keyboard and mouse both light up like Atlantic City on a Saturday night. And yeah, you can turn it off, so you can actually get some sleep. You can find out more about this gear feature today over at iBuyPower.com, but I know what you really want to know. The info Да, когда игры будут, хочу знать. So here are the details. Thanks, Mika. Yes, folks, it couldn't be easier to enter our Dream PC giveaway. For your chance, just head over to pcgamer.com/dreampc and follow the simple instructions. There, you'll find a complete breakdown of the prize, which, don't worry, also comes with some very swish monitors as well as the eligibility rules. Good luck, gamers. That is right. Just head over to pcgamer.com/dreampc. Вот эти-то мониторы жирные. But for now, let's get back to the games. From Kepler Interactive and A44 Games comes Flintlock, The Siege of Dawn, an action RPG from the team behind Ashen, where gods and guns collide. Неужели? Неужели игра? When the gods first emerged from the great below, we saw them as saviors. Instead, they unleashed a pestilence on our world. No one yet knows if you can kill a god. I, for one. Подожди, это же вот... Это вот эта вот игра. Вы же не будете просто тот же самый трейлер показывать? Может, я в будущем побывал... Чё? Нет, этого уже не было. А это было. И это было.
Мне, кстати, кажется почему-то, что она и будет играться как Godfall в итоге, что ты должен будешь просто куда-то дойти, всех на пути убивать и при этом просто прокачивать персонажа, просто он типа один здесь. Мне просто как персонаж двигается. Здесь вот прыжки. Ну, блин, если это все, то это тупо. Вы же просто то же самое показали. Почти что. Это похоже на маленького Трика из Last Guardian. Hey, PC Gaming Надеюсь, это не он. I'm Derek Bradley, the CEO of A44 Games and creative director of Flintlock, the Siege of Dawn. Song будет? Flintlock is set in a world Ну, ruled нет. by old gods. And so, as Если там они не сказали humanity, we now дату, have то the здесь power они of точно не black скажут powder and дату. bombs and Flintlock rifles to finally overthrow the gods and take the world back. You'll play as Nora, Ну и тем более надо убить богов каких-то, ну да, ну, похоже. Nor herself has a personal vendetta against the gods and will stop at nothing to get her revenge. But you won't be going it alone. Where Nora brings firepower, her fox-like companion Enki Просто она brings magic to the будет battlefield. как бы You will лучше, have to потому master a что combination of axe combat and gunplay, while your companion как Enki бы она uses his синглплеерная magical хотя бы. powers to disrupt enemies. We can't wait to show you more of Flintlock before it's released next year. Head over to our socials for more info, and don't forget to wishlist now on Steam and Epic Games Store. Продупская говорит, Have a бой. great Ну, show. тогда надо и Лису разоплатить в ребенка. A mysterious new sci-fi game from 11-bit Studios, the creators of This War of Mine. Hear all about it in our exclusive interview. We'll also show you what's next for Outriders from Square Enix and People Can Fly. Plus, if you look back on high school and think, you know, those 4 years would have been better if I was fighting literal demons, you're definitely going to want to study up Там on вот our до next этого была какая-то world-exclusive крутая. independent game inspired by the Persona series. Chug your health potions now because there is so much more PC gaming show coming your way. Before we go, the folks at Compass Data Centers have a little quiz for you. How much higher is 5G's data capacity compared to current 4G networks? Scan this QR code and answer the question for a chance to win $500 worth of stuff from Razer. Or visit Сколько у них спонсоров? Okay, now back to the PC gaming show. Давай, спасибо. Такое ощущение, что мы смотрим не игровую презентацию. Не игровую презентацию с перерывами на рекламу, а рекламу с перерывами на игровую презентацию, твою мать. Почему 2 рекламные интеграции подряд? Может, сейчас 3 еще будет, подожди. Спасибо. So I know what you're thinking, and the answer is yes. It's time to talk about The Alters, the brand new game from 11-bit Studios. The Warsaw-based studio made us cry in this war of mine, make difficult choices in the face of climate apocalypse in Frostpunk, and battle encroaching corruption in Children of Morta. The Alters sends us to the deepest, darkest reaches of space, in a survival story that is guaranteed to give you an existential crisis, in a good way. This is a really big moment. Мне нравится описание. I can't wait. Let's take a look. Ну, какое-то вот это превьюха трейлера прям хорошо выглядело. World Premiere. Как они долго? Вот поэтому 2 часа, говорю, поэтому долго. Прикинь, сделать This War of Mine, а потом сделать игру, которая вот так выглядит. Может, это CGI-ный трейлер? Или все-таки эта игра так выглядит? Я просто в такую ткань не верю.
О, это Prey? О. Ну, анонсили Overwatch, да, там что-то какого-то там сентября будет ранний доступ. The Alters. Так, я хочу это. А когда? Просто The Alters. Открываю в Steam. The Alters. TBA. Joining us now to talk about what we just saw all the way from Poland is Tomasz Kasilewicz of 11-Bit Studios. Welcome to the PC Gaming Show, and thanks so much for joining us. Thank you so much. Hello. Okay, there is a lot to unpack there. We got clones, we got this huge wheel. Tell us, what did we just see? Well, first of all, что мы, мать твою, только что увидели вообще? Что это нахрен было? Jan, our main character, Господи, его зовут Ян. Много Янов. And they are going through this distant alien planet in their mobile base. Это же много денег получается, или нет? So what's the player's 4 октября, да, можно поиграть в любимый Overwatch, тот же самый, в ту самую игру. And your goal is to survive and find a way back home. But the thing is, in order to do so, you need to create those altars, as each one of them have different set of skills and character traits. То есть вы должны создавать новых клонов, у которых будут свои особенности. Это будет необходимо для выживания и поиска пути домой. Actually, there are bits of everything you mentioned, like there is this mystery as we're looking deep into the soul of the character. Ну, учитывая, что это от разрабов This War of Mine и Frostpunk, я думаю, что что-то в том же духе, типа а-ля... какой-то, типа, не знаю, манипулятор ресурсов, типа того. How surreal would it be to one day, you know, wake up next to a little different alternative version of your very self? Now, there's a quote that you shared with me earlier, that man cannot remake himself without suffering, for he is both the marble and the sculptor. How does this quote relate to the story? So this quote, it relates directly to the main theme of our game. We as people, там циферка 2, значит, игра другая, пипок. With every single decision that we are making, this process, the whole process of becoming who we are, it can be quite painful at times. But in our game, Jan, the main character, he has this unique possibility of not only shaping himself, but also reshaping himself numerous times with every single altar that he is creating. Do you see this as more of a classic sci-fi story, something like a Ray Bradbury work, or is it something more contemporary? Well, it is very classic sci-fi in a way that we are taking a relatable topic and we are using the sci-fi theme, we are using the sci-fi setting to look at it through, like, through the magnifying lenses. Что за геймплей? But then when we're choosing the tools, this is a very contemporary game and we're taking advantage of what video games are as a medium. So we're using tools like systematic design and non-linearity in order to put the players in the middle of the experience and in the end allow them to create their own stories. Новая кастомизация Overwatch 2, обрелки на оружие, возможность осматривать пушку в рематче. Narrative or themes or even just influence that those games had on this one. Well, the Altars is purely 100% our game, 11-Bit Studios game, and it's created in line with our meaningful entertainment philosophy. So it's a game we hope that it will make you think even after you stop playing it.
Это полностью наша игра, которая типа будет сделана так, что вы будете о ней думать, даже когда закончите играть, не понимаешь? С их вот этим, с их подходом к передаче экспириенса. Thanks so much again to Tomasz and the whole team at 11-Bit Studios for joining us this year. And while I try to find enough Rapidium to make it through day 1 to 8, let's head on over to Mika Burton and keep things rolling like a massive space station. Thanks, Day9. Honestly, I need to look into getting myself cloned so I can make time to play all of these awesome games we've seen so far. But I'm also, like, legitimately worried about having to eventually fight my clone in single hand-to-hand combat when they steal my life, making me wonder if I was the clone all along. Интересно, она понимает, о чем она говорит вообще? Yeah, no, it's totally worth it for video games. Anyway, that's a problem for future Mika. Present Mika is much more interested in what you all have been saying about the show so far. So keep letting us know your thoughts by using hashtag PC Gaming Show on all platforms. Now, let's get back to the real reason all here. Cloning. I mean video games. Я думал о рекламе. Так. Outriders. Почему Outriders? Steam Deck пился на столе. Ну, типа, это же ПК гейминг-шоу, а Steam это как бы ПК, поэтому, ну... Получается, что все совпадает. Все в тему. Так, тот же самый трейлер, который мы уже видели. Ага. Судя по всему, все. Так, игра, которая уже была, но тут новые механики. Ну, она, кстати, блин, вот мы ее пропустили. Господи, она выходила, это когда? По-моему, когда особо, по-моему, не было времени на подобные игры. Она классная. Ее вроде даже русские делали. Считаю, что должны еще добавить увеличение пушки при поглаживании в рамках боевого пропуска. Не, это только с геймпассом. Она в раннем доступе. Была все это время. Ну, прикольно. I get a sternly worded letter from my landlord about how my cauldron violates our lease agreement. Whatever, it's his loss. But more importantly, folks, we promise you the maximum amount of games humanly possible, and we aim to deliver quite literally. Ну, пока что Xbox все равно больше всех показали. Как бы, если не хотят максимальное количество игр, которые вообще только возможны, им надо на рекламу не отвлекаться. А тут коты падают с неба. Неплохо. Сезон 4, есть такая игра. Как скажете? Ничего себе. А дальше? Ну, был шанс по первому куску видоса. Ну, был.
Нифига. Почему у меня 4 руки и 2 Рассенгана? Нитрокит. Неплохо. Before your eyes lies the celestial islands, a world of peace Сусима above the clouds, пошаговая. protected by 4 great houses. Две карточные игры подряд. Она похожа на мобильную. Чуть-чуть. Типа, знаете, как эти... Где в какой-нибудь рекламе пишут там «Убийца PlayStation». Это вот та самая игра. Маха Кенша. Что-то страшное. Именно для таких игр рекламили пока мечты с 390, да. Planet Earth, our beautiful home. To protect it, we must reach out to explore the unknown. Our team of experts is presently probing the deep sea in a struggle against the yoke of overregulation. These security... Ну просто фишка в том, что у них здесь нет дорогих игр, практически. Ну хотя, подожди. Outriders. Чтобы запускать Outriders, нужно ну, как минимум 390 там при тех FPS, которые были на релизе. And now it's time to give you an exclusive briefing on what's next for one of PC gaming's titans of modding, simulation, and scale, Arma 4. Last month, developer Bohemia Interactive kicked things off by releasing Arma Reforger on Steam in early access. This playable prototype will be a foundation for Arma 4. Ну, у Армы большое количество фанатов. Я, правда, пытался играть что во вторую, что в третью, мне было больно. So as of right now, Arma Reforger has been out for about a month. What is it that you've been learning or seeing from players? Примерно 60 как, конечно, X4. Like Reforger a lot and they appreciate the work we put into it. We also realize they like modding a lot and they review this as a key quality of our games. And we are very pleased by the reactions of both our community and the new players. Ой, это вот это 4. Immediately started flooding internet with videos, playthroughs, and praise of our new technology. So we are very glad that the reception was so good. So there's no doubt players who have been long-time fans of the franchise stepping into Arma Reforger. Хотя вообще сейчас, если кто-то хочет поиграть в какой-то military gun porn, то есть Tarkov. Well, it's a very tricky subject because even internally it's an ongoing kind of Tarkov мне больше нравится, чем Arma. I'm myself very much on the very purist side of things, so no HUD, no safe games, no superficial helpers, and this fight can get very Arma Reforged, что робит это слишком Arma 4 за деньги. So I'm the real Arma purist and I'm on this for 25 years now, so I will keep fighting, but оно obviously this is Arma part of the fun. So 1500. there's always never-ending battle. I think 2 years ago we really struggled to почему оно стоит 1500? keep it Arma and even internally preserve our own standards. So do it our own way rather than replicating what's maybe normal in other games, because our goal is not to make the same game as all other games. So our goal is to remain unique. I'm curious if you can speak to what Не the main понимаю, goals типа... of Reforger is, because it's a little unusual compared to other releases. I mean, for instance, how much content should a player expect if, say, they've been playing Arma 3 for years? Ну, Bohemia такое любят, на самом деле. Вот этот, типа, Days они тоже делали. Сколько они его делали лет? Days, по сути, тоже был в таком состоянии. Он тоже был за деньги. Так что... Не знаю, может, они планируют, например, дать четвертую арму бесплатно всем, кто купил Reforger. Nearly 5 years now, so we really need users to start using them to keep improving and continue building it.
Sorry to interrupt, but we have one quick question from the Arma fans. Has Russia's invasion of Ukraine impacted your approach to Arma 4 and Arma Reforger, a game that depicts the Cold War? Well, yes, because it's extremely close to us. We even live in a way very nearby, so definitely. On the other hand, we started work on this many years ago, so the direction was set before. But we always approach conflicts and armed conflicts with a great level of respect. Это вопрос, почему это только стоит. Может быть, один разработка дорожает. Нет. Arma, as I see it, has always been a bit more of a anti-war game. It's an entertainment product. That's fair thing to admit. On the other hand, given the topic, given our, let's say, maturity and long time we've spent on it, and our ambition to portray. Нормально, это типа для фанатов Армы, которые сидели, кучу времени играли в Арму, вот хотят дальше играть в Арму. Я думаю, так. This was the whole point of starting the cooperation with the International Committee of the Red Cross, and I believe we have great potential, big responsibility in this era, and a very important chance to contribute at least a little bit to the good side of things. This would not be an interview about Arma unless we were asking about modding. I mean, so many amazing games and genres came from Arma mods, so I gotta know what's possible in Reforger that wasn't possible in the past. Прикинь, тот говор такой. Я хочу поговорить про моддинг. Меня эта херня пугает, я не могу нормальные игры из-за этого делать. Они почему-то делают S6 вместо меня. Какого черта? So people can easily digest how this is constructed in our workbench tools. So unlike previously where it was more просто мои взял, только там P почему-то, so now they can check the data of every single element of the game and go much deeper than in previous games. So this will be super exciting. Now, I wanted to ask a little bit about performance, because anyone who's played Arma knows that it can get really challenging to get a good frame rate in those massive multiplayer matches. So I'm curious, what expectations should players have about performance leading into Arma 4? Arma 3 was built on foundations laid down in times of single core and no GPUs, basically. So this time much more computations and intensive rendering things can be done directly on GPU. Но вот рендеринг и графон что-то я вот не вижу пока. We are in the beginning and we know that there are problems, there are difficulties, but we are solving them one by one. We are really gathering community feedback and even our own definitely feedback, so we are moving things forward. Да, купи Skyrim. Yeah, it's about optimization. Зачем вам моды? Купите Skyrim просто еще раз. Мы сделали вам моды внутри Skyrim за деньги, лол. Ну это мои, ну типа просто материнка, она у меня не П, а А. По-моему, все. You don't go anywhere because here is what's around the corner. Just around the corner in the PC gaming show, prepare to experience terror ranging from the subaqueous to the subconscious with the latest from Shiro Games. Hold on to your butts because Fronted developers spent no expense on the new Jurassic World Evolution 2 expansion, and get your crowbars ready for Half-Life Alyx Levitation, a special project from some very talented modders. Oh modders, what would PC gaming be without you? Слушайте, ну вы на самом деле, возможно, не видели до Summer Game Fest, по-моему, там была такая микро-презентация обновлений в Таркове, и это легендарно было. То есть там максимально ни хрена не было подготовлено, но при этом это самое лучшее, что, по-моему, показывали вообще за эту неделю. Там просто, там эту презентацию надо было только ради мемов смотреть. Я там кусок зацепил. Up next, we'll hear what's up with Shiro's slate of projects, and stick around for the debut of 2 completely new games. Да ладно, 2 новые игры? Вы игры показываете? Охренеть. Hey everyone, thank you very much for the invitation, Mika. Shiro Games. And I can't wait to show you everything that we've got prepared for you today. So it's been a crazy couple of months for everyone here at Shiro Games, with Dune Spice Wars marking the most successful release in the history of the company, and it's entirely thanks to all of you. But today, let's look at Dune Spice Wars multiplayer mode. Up to 4 players can go head-to-head and free-for-all. 2v2, all work together in co-op against AI opponents. We're introducing new synergy systems between factions that will open a vast number of strategies to help you crush your opponents. Multiplayer will be available in Dune Spice Wars very soon.
Не могу играть в РТС. After 5 years and nearly 3 million units sold, Northgard's story finally continues. In a new chapter set shortly after the events of the first campaign, Ragnarok has decimated the lands of Northgard. Пока что вы записали целую одну игру. Long-standing alliances have been broken. Хочу спать, ужасно. Было, понимаете, на Microsoft было вначале очень хорошо, а потом прям... Потом просто даунгрейднулось все. Нордгард. Давайте две комплектно новые игры. Cooperative is finally coming to our open world tactical RPG. You share food, gold, and camp with your friends. But you can split up to cover more grounds. Before every fight, devise the perfect strategy to overcome any threats that may stand in your way. But be careful in your approach, as one wrong move may lead to your group's demise. The co-op update will allow you to Это Battle Brothers только в 3D, короче. And it will be available this summer. War Tales. Что другое я видел где-то. So a few months ago we announced Shiro Unlimited, a new publishing label created by indies for indies, and we are very proud to announce 2 new titles coming from the Shiro Unlimited family. Не, я персону не пройду никогда, это игра часов на 150, до свидания сразу. Она, ну-ка, подожди, она появилась в Стиме, мне интересно, они будут делать локализацию? Persona 5 костюм DLC, это что-то не то. Чего? А, это для Соника. Какого хрена? У меня персона есть на PS5. Так-то. When faced against the darkness of the abyss, we found ourselves helpless. Lost. Isolated. Колонизируйтесь, развивайтесь, выживайте. Что очень много выживаете в последнее время. Опа! А, это просто еще одна мадам снаркоманилась, нормально все. Да. Thank you very much for sticking with us, everyone. Persona 5 Strikers вижу. Ее нету в Стиме пока что. You just saw why you were exactly right to be afraid of the ocean in Abyssals. And you confronted your inner demons in the retro dream horror of Decarnation. Next up, how do you rebuild Они добавляли в этот в коллекцию плюса. Let's find out how by taking a look. Потом я что-то услышал, что они ее убирают, такой думаю, блин, ну, добавлю. Вряд ли когда-нибудь поиграю, но добавлю. Это что? Это за птичку играть? Играть за птичку. Или за червяка. Ты посмотри, какая драма тут происходит. Не, явно не за червяка. Детективная история, действительно. Hibernation aborted. Your total hibernation time was 6 years, 6 months, 5 days. Welcome to Eden, your new home. Какой-то мужик, я хотел за птичку играть. This place is gorgeous. Что происходит? Я такой, ну я тут это тупо, я понял, это Майнкрафт с сюжетом, типа ой, я где-то появился, не понимаю, что это такое вообще, но я будущее. Неплохо.
Может, все-таки за птичку. Типа птичка будет пытаться убить мужика, который... Птичка не будет пытаться убить мужика. Но червяк. А прикинь, червь ее сейчас вскроет просто, когда смотришь с задержкой. Ой, ну смотрите, час мы пережили, остался еще один, всего лишь. Что-то мне подсказывает, что пока гейминг-шоу было ошибкой. Тут просто я такой, который хотел лечь пораньше. Will you be able? Валера Умберти. Круто, круто. And now for these next trailers, it's true. They do move in herds. That was so much. The thought process is simple. God creates dinosaurs, God destroys dinosaurs, man destroys God, man creates video games. Все еще нет, да, кнопки кринжа. But just be warned that one of these trailers might come as a bit of a shock to the system. Типа у них очень классный прикол. Они прописывают максимально не смешные шутки такие, но они не смешные. Давайте будем смеяться с того, что они не смешные. В понедельник, конкретно в понедельник нет. Будет в час ночи будет на вторник Капком. Ну, 14-го получается. Ну, лечь пораньше, чтобы выспаться, короче. Почему оно лагает? У них переходы не работают. Humans interfacing with computers for their own entertainment. The very notion disgusts me. Look upon my works, foul creatures, and weep at its magnificence. It is a beautiful day on Citadel Station. Humanity is on the verge of a new era. I, Shodan, am its new god. Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone. Почему у них лагает стрим? То у всех лагает, мне интересно. Не, подожди, пишут, что как будто все нормально, что за херня? Ну потому что мадама кулку поменяли. Ну что за херня? Reset player. А, F, нет, у них реально было. Это реально так лагает. Так, а может быть... подожди. Может быть, я не знаю, на Ютубе. О, отсюда работает. Давайте от Gen смотреть. В принципе, какая разница. Тут хотя бы не лагает. System Shock. Какой-то типа ремейк, да? Я просто ни в один не играл, ничего не понимаю хайпа. Developed by Night Dive Studio, System Shock is the return of a beloved, acclaimed sci-fi saga. Today, to take us even further inside the world of System Shock, I am thrilled to welcome the one and only Warren Spector. Thanks so much for joining us, Warren. Hey, thanks for having me. This is going to be fun. In terms of trying to Что у него замазано на двери? From 1994, 3 decades later to now, what doesn't carry over well?
The first thing is the graphics, obviously. We did the best. У него что-то замазано на двери. But it was pretty primitive back then. Что это было? And the other one is the user interface. If you look at when the game opened, the original, a help screen that came up, and it filled the entire screen with text. It's just insane. I don't know how the guys at Night Dive did it. It's amazing. But frankly, as I think back on it, the game actually holds up pretty well. I'm excited to see it come back. Just wondering if you think many modern gamers are aware of the impact that System Shock has had in terms of gameplay systems, in terms of narrative structure, on so many games that came after it. I'm not sure people see the influence, which is a little unfortunate. But I think the rest of the world is going to get the chance now to experience it. And I think they'll see not just that they're having fun playing this game, but also see that other games followed in its footsteps. Nowadays, we walk around with computers in our pockets. We're worried about the evil of algorithms. How do you think about a character like Shodan in 2022? Shodan seems far too close to reality to me right now. And let's just hope that she doesn't show up as nasty a form as she did back in 1994. Well, Warren, I wanted to thank you so much for joining us. And I want to let you know I cannot wait to return back to that world I played and enjoyed so much as a kid. Cheers. Yeah, I can't wait to return to that world. I've forgotten right? Basically, fans know way more about the game than I do now, so it'll be a new experience for me too. Thank you so much again, Warren Spector, for joining us to talk all things System Shock. I personally can't wait for the game to come out, though. It might completely ruin my sleep schedule, but before I spiral further, here are some more games. Ваша презентация ломает мне sleep schedule. Опа. Every generation has upheld the solemn promise of our forefathers. Это стратегия. The of Titan would forever be without misery or bloodshed. We seek nothing from the solar system but a lasting amity of reason and justice. To see a war under any pretext would bring ruin to the great works of mankind. Any victory achieved through that deepest expression of human unreason would be as devastating as defeat. We have but a singular Какой-то Ив с графоном. Кораблики падают. The war between Mars and Titan devastated our solar system. Lead the survivors to Demerest, where you will continue following Frontier's storyline campaign in orbit of an alien star. Ну и пофиг, да, действительно объяснять, что это такое было. Давайте Super People, всем необходимый. Кстати, о Super People вот мне интересно. Он же в Стиме. Super People бесплатно. И он не показывает мне, сколько онлайна в игре. Реально не показывает, какого черта. Сижу в нараке, блин, 12,5 косарей. Это уже было, тот же трейлер, но это даже тот же трейлер, да. Ну он может быть чуть-чуть типа дополненный. You've made it here to a site of grace, or a bonfire, or a sculptor's idol, or a lamp. Make sure you're staying hydrated, replenish your potions, and most importantly, keep letting us know what games you're excited about using hashtag #PCGamingShow. I mean, personally, I can't wait to play The Altars. Good. Now that we're all rested up, feeling good, it's time to enjoy a slice of that lovely cyberpunk life, courtesy of Nivalis, and experience the investigative horror of immortality, the latest from the mind of Sam Barlow.
believe we have a short clip here. Do you want to tell us what we're about to see? Well, I don't want to spoil things too much. Это эта игра. Я только что в Стиме ее увидел, да. Верните E3, так что изменится? ПК гейминг шоу. Суть E3 была в том, что просто все, что происходит, называлось E3. И все. Вообще ничего бы не изменилось. Потому что сейчас мы имеем все то же самое, только просто по отдельности. Без хэштега E3 в углу экрана. Это какой-то артхаус. Просто. We can take a break. We should take a break. No. Опа, а что это? Hey boss, time to wake up. We got customers waiting. Ничего себе. What do you mean you don't know where to start? Let's clean this place up. Move some chairs and tables around. We can make this place shine again. Блин, это какой-то... If the weather gets bad, we can Или grow нет? some veg in the greenhouse. Once we start making real money, well, then you can rent that fancy new apartment in Midtown. So make friends, make enemies. Give customers a route, just turn on the old charm. Or water down their drinks. I'm not your conscience. This is a world to explore, to make stories. Your stories. You ever look up at the clouds and wonder what's up there? Well, if you dream big enough, maybe you'll find out. Maybe we all will. Welcome to Nivalis. Блин, а вот в Угорите я хочу в это поиграть. Я вообще не понял, что там надо делать. Hi, I'm Marco. And I'm Roman. At Ironlands, we are big fans of cyberpunk fiction and games. Дикман, почти But we have our Дракман. own ideas of what a cyberpunk Нивалис. world could be. This is a game Нивалис. in which you manage your restaurant, А, он просто называется Нивалис. take care of your staff, make Прикольно. meals, farm, and experience the А что stories это? of the people you meet. Or maybe you just want to take the day off and go fishing Развивайте at the docks бизнес, instead. управляйте рестораном, ночными клубами, заводите друзей и врагов, покупаете и декорируете квартиры, рыбачите, возможно, даже влюбитесь. We are Нифига. excited about the cyberpunk world we're making, and we can't wait to see the choices you Нивалис. make and how you'll choose to live your А life почему бы и нет? when you come visit us in Nivalis. You can wishlist Nivalis now on Steam and the Epic Game Store. Mana is the gaming Да rewards вашу card that puts the power мать. back in the hands of players. Добрых So with every снов. quest you complete and every purchase you make, you're earning for the rewards you actually want. We make it easy for you to set up Нет, and мы start. досидим до Just конца. link your favorite games to your Mana account Тем and более, что start появляется earning что-то типа real-life Нивалиса. rewards the next time you play. So why pay any other way? Pay with Mana. Pay with power. Mana. Не хочу платить маной. Game the system. Хочу платить деньгами. Get ready to overclock your eyeballs, because this next trailer is coming in hotter than my computer with 3 Chrome tabs open. World Premiere! Вот пока что все, что более-менее World Premiere, у них тут неплохо заходит. Ну так, нормально. Ой. 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 Ну, зря я сказал такое, ну да. Воля. Ой.
Нивалис первая игра с ВШО, которая имеет смысл из новых. Ну, System Shock. Ну System Shock не новая. Alters. Я записал, я забыл уже, что это. Ну, да, Alters и Нивалис, получается, вот две игры. Invincible. И все. 3 игры из новых, получается. Три игры из новых и System Shock. Демоническая школа. You just saw Demon School from Welsh developer *I.т.д. Games, and now it's time to take a bit of a spooky transition. If you're at home, turn on all the lights in the room, make sure the salt circle is unbroken, and check to see that your door is properly painted with sacrificial lamb's blood. Без проблем. Because things are about to get certifiably terrifying. Let's look at the H.R. Giger-inspired biopunk horror, Scorn. Scorn здесь. And decayed. A grisly nightmare of macabre. Я смотрю, ну говорят же здесь, почему? Может, в игре говорить не будут. Doug Bradley, and I invite you to join me as we explore Scorn's mesmerizing labyrinth of odd forms and somber tapestries. Ну, КГ для игры презентационных шоу ГГ. Middle of a desolate hellscape filled with biomechanical contraptions, part flesh, part machine. An industrial civilization now lying in decay and ruin. A hidden fauna sleeps within the underbelly of the world, wanting nothing more than to be left undisturbed. Scorn has been carefully crafted with great attention. Scorn, кстати, жутко выглядит, потому что... Что это? Потому что до сих пор... Вот ничего супер опасного нет как будто, да, в игре, но вот хрен пойми, что происходит. Диалогов нет, говорит, да. Discovering the ever-present symbiotic relationships and how things are connected. Получается, реально в игре вообще не будет озвучки, неплохо. While there is shooting within the game, Scorn is not a shooter. Шутер-элементы, конечно, говорят, есть, но это не шутер. Что это? A wrong choice could be deadly. I hope you've enjoyed this glimpse into the twisted world of Scorn. The team at ebb Software can't wait for you to uncover the secrets of this unique world as you experience Scorn firsthand this October. Are you prepared to unravel your inner self within Scorn's world of horror? Заплыл. Опять зависло. Now, while I've been delightedly playing Dune Spice Wars, harvesting melange, and trying to figure out how to pronounce Quisatz, it doesn't matter. I'm equally ready to turn hordes of Tyranids into a Jackson Pollock painting in Warhammer 40k Space Marine 2. In this brutal third-person shooter, you once again step into the oversized power armor of Titus, an elite Primaris Space Marine in a galaxy Вот эту игру многие ждут. Вроде. Правда, вместо того, чтобы показывать ее, решили поговорить. On Warhammer 40k Space Marine 2. First of all, thank you so much for joining us. Yes, thank you. Thanks for having us. Good to be here. Now, Tim, I want to start with you. You previously worked at id Software on Doom. How would you say the Space Marine compares to Doom Guy? That is a good question. I bet many people did not know that the original Doom Guy was actually a Space Marine, inspired by an even older Space Marine, which is the Warhammer 40,000 Space Marines. So, you know, it's really exciting for me to work on
And Space Marine 2, you know, because it's a great franchise, and I know that it's inspired. Ну, Скорн не то, чтобы имеет хоть какое-то отношение к Eternal. Oh, absolutely. And there's so much lore to sift through, and I think this brings us to talk Там типа художник, который имел какое-то отношение к чужому, то есть это чем-то таким вот вдохновлено. Это просто возможно, поскольку там все такое полуорганическое, полумеханическое. Emperor. But what makes the Primaris different is that a guy named Belisarius Cawl, the Emperor's kind of chief scientist, went back, did some digging in the old data, and found a way to enhance the qualities that a Space Marine has by installing new devices, new kind of bio implants in their body. So now these guys are 2.5 meter tall monsters capable of destroying anything in their path. It's reminding me of the 1,000 times I have rewatched the Astartes animation. It's amazing. It's so exciting. It's so exciting that we now понимает, о get чем to они see говорят, play that но не kind of понимаю. character. And in the trailer, we saw a lot of Tyranids. Are they the main enemy that you're going to be against? And if so, what makes them such a compelling foe? Ну, похожая стилистика, вот эти штуки похожи на чужих, например, на Нарушение игры, потому что это то же самое. Extragalactic locust-like creatures. They've come in from goodness knows where. They spread like wildfire. They devour everything in their path, and they leave nothing in their wake. So one of the great things about the Tyranids is they come in the thousands. And our proprietary engine, the Saber Swarm engine, can deliver these epic battles. Now we will have thousands of Tyranids, and you will rip and tear through them all. I mean, that is so thrilling, because this is the sort of thing that older games couldn't even hope to do. And you're talking a little bit about combat. I know that some of the previous entries were more melee focused. What's the combat like in Space Marine 2? So the combat in Space Marine 2 is a mix of in-your-face melee combat along with some really cool over-the-top weapons. So you know, we looked at, you know, the original Space Marine game where it had a lot of this push-forward combat, which has inspired many other video games, but that never stop, never take cover combat is integral to Space Marine 2, along with, you know, these really cool, powerful weapons. So you're either tearing up enemies in front of you, or you're blowing them away from the back of the battlefield. It's the best of both worlds. I mean, that sounds so terrific. And I mean, I know you guys are huge fans of the 40K lore, so I'm curious about, in working on this project, what's been the most fun seeing come together? I mean, what's Saber Interactive focusing on right now? Right at the beginning of the project, Tim and I went to the Warhammer Museum, which was an incredible experience. And you go around all these cabinets where these incredible miniatures that have been painted by these masters are arranged in these dioramas. You find yourself kind of crouching down and looking into the ranks of Space Marines that are facing но, судя по всему, игры у них нет. And something that Tim and I said at that moment was, we need to make this come alive. I don't want to look at this, I want to be inside this. I want to be gunning down Tyranids by the thousands. And so seeing that actually happen and come alive has been thrilling. Am I going to feel like the characters in the Astartes animation? Because if so, then I'm buying the game immediately. Even more so, when you're wielding one of those massive weapons and you're faced with 1,000 Tyranids who all want to eat you alive, and you're just letting rip and you can see shell casings bursting out of these massive weapons one after another. The sound, the gameplay, the way it feels is all designed to make you feel like the most powerful warrior in the universe. Well, perfect. That answers everything. Thank you so much, Tim and Oliver from Saber Interactive, for joining us. I can't wait. Warhammer 40K, Space Marine. Уже соглашусь играть в Starfield, выбрав класс дипломат, чтобы не стрелять. Я думаю, не получится, придется стрелять все равно. We have a few more surprises for you up the sleeves of our proverbial power armor. First, Replicant D6's homage to the golden days, or should I say, golden eyes of 90s console shooters, and an atmospheric sci-fi adventure on the Red Planet from Frontier Developments and Kyoken Interactive. Let's take a look. Чего? Что это? Что это? Чего? Что это? Что это такое? Что это такое? Что это?
Что это такое? Мы где находимся, чат? Что происходит? Мы где вообще? О, Unreal Engine! Это даже не Unreal Engine. Что это такое? Что за херня? Агент 64, шпионы никогда не умирают. Пипок. О нет, только не демо. Почему звук такой страшный, как будто это реально хоррор? Sarah? Ryan? This is Kathy. Can you hear me? О, это опять Invincible? Please come in. О, да неужели игра, что ли? Mission Opera has only one objective. Bring the Arks and their revolutionary technology back home. Here we go, Opera Team. The journey of 1,000 miles begins with a single Ну вот так бы сразу. I need to know that when we get there, you'll make the right decisions. We can do this. What do you expect to find on Mars? Deliver us Mars. Кстати, в сентябре, по-моему, тоже выйдет, да? Да, 27-го. Я не выдержу еще игру в сентябре, учитывая, что там первая странная была, Deliver Us the Moon называлась. Вообще, короче, она была сначала в каком-то там, в какой-то версии, мне дали на нее ключ, она у меня до сих пор есть, я ее в том формате прошел, потом не продолжал, короче, там вообще неплохо. Deliver Us Mars is set to land on September 27th and is available to pre-order now on PlayStation, Xbox, Можно пройти, конечно, по идее. Stay a while and listen. To this list of games still to come, the team behind Half-Life Alyx Levitation will put their mod where their mouth is, and then it's paradox time. Not as in us creating an actual time paradox. We're going to show you the latest from После Empire of Sin я боюсь парадоксов. Plus, you can literally scare your entire butt off with the creeping horror of Gloomwood. Это вообще что? All this and more in just a moment. But first, a final pop quiz for all you Valorant, CSGO, and League of Legends players. How much has esports revenue increased since 2016? Compass Data Centers wants to hear your guess, and you can scan this QR code on the screen for a chance to win a $500 Razer gift card. Visit gaming.compassdatacenters.com to enter. Alright, and now, back to the show. Up next, we're going to take a look at Stormgate, the highly anticipated real-time strategy game from Frost Giant. Then our resident RTS addict is going to sit down with the game developers to ask the hard-hitting questions like, when can we play this already? Это тот, который типа, открылись порталы на земле, типа, ясно, Doom. Та игра. Two years ago, our team assembled with a shared vision to build a brand new real-time strategy game. Together, we've been fortunate to work on some of the greatest RTS games of all time. And now we have a chance to do it again by creating the next evolution. Просто скажите мне, что мешало вот взять вот эти несколько нормальных действительно игр, которые вот есть здесь, засунуть их в какой-нибудь вот вчерашний Future Games Show и все. И не делать вот это. Почему? Или я не знаю, или на Summer Game Fest еще время подрастянуть чуть-чуть. Тут просто половину показывают то, что уже было. Просто со словами. New chapters will come out regularly.
along with new units, maps, modes, and plenty of other surprises. In addition to campaign missions, we're building a world. Ну, стратегия, да, но просто когда мы ее описали, такой, то есть это просто вселенная, в которой на Земле начали открываться порталы из ада, там полезли демоны. Просто кто-то в чате написал, ясно, Дум. И меня порвало с этого. You'll level up your heroes, collect rewards, and customize your forces to open up new styles of gameplay and long-term variety. Музыка еще такая, как будто ни разу не демоны. But not pay to win, and there will be no NFTs. Да, вы уже говорили. Beta testing starts next year, and you can sign up now to reserve your place in line at playstormgate.com. Вот буквально те же самые видосики были вот эти. You might happen to know that I'm a huge fan of real-time strategy games. StarCraft is my favorite game. I've played it for 25 years. I still play it. And that's why I am so thrilled today to be talking to Frost Giant Ну да, или меньше говорили бы на Summer Game Fest, влезли бы. Who have worked on literally my favorite games of all time. And we're here to talk about their brand new, free-to-play, real-time strategy. А вы говорите, они сейчас еще будете, серьезно? Post-apocalyptic Earth, it's Stormgate. And here to talk about it is the CEO and production director at Frost Giant, Tim Morton. Thanks for joining us, Tim. Thank you so much for having me here. I want to know about the world. I want to know about the game. Tell us, what is Stormgate? All right, this is our first game as a new studio. And it is classic real-time strategy, but designed to be more social. We build the game in a universe that ties everything together, but provide different kinds of experiences for players who like different kinds of gameplay. So we've got a cooperative campaign mode, also play open-ended co-op, but if you're somebody who really enjoys competition, we've got 1 versus 1, high skill, competitive. And those are very different ways to play in some ways, but they're also all unified by the universe, by the races, by the units. So you really get a sense for how to enjoy it. And I'm curious a little bit about that core gameplay, because obviously in all these modes you're going to be collecting money, building bases, building units, and so on. And I know that for you, the game feeling really good and really smooth to play is super important. Now, obviously, I come from a time where if the pathfinding is bad, we call that high skill opportunity. But I mean, how do you think about getting the controls, the motions, just the feel of the game to feel good in 2022? Yeah, it's interesting that RTS is one of the only genres I can think of where you have to have hundreds, even thousands of units synchronized over the network and responsive in a way that high skill, like pro esports players feel good about playing the game. That's not easy. It does require custom technology. There's no engine that you buy off the shelf that does that for you. So we definitely started knowing that and having the benefit of our chief architect, James Anhalt, who did that work previously on StarCraft 2. So we've put a lot of effort into that for sure. Ну а прикиньте, сейчас вот будет ближе к концу, они такие, мы, короче, на самом деле сейчас покажем настоящий геймплей Starfield'а. Is unlocked in so many ways by what Unreal provides. So we're very excited. We're still learning everything that Unreal can do for us, but even that first cinematic that we debuted, that's done in Unreal. So the high quality graphics that you're seeing are actually coming from Unreal as an engine. So you've talked a little bit about, for new players, making the game feel a little more approachable, a little bit more streamlined, but obviously, StarCraft, real-time strategy, has this astonishingly long history as a competitive game, as an esport. And I'm curious, how is your team going to approach that? So a lot of the emphasis around our thinking has been focused on what are things that we can add, especially around the gameplay experience. And one of those things is more seamless integration with esports. I mean, being able to sign up, participate in tournaments directly from the client in a way that gives players, even if you're not like top grandmaster, ready to take on Cyril, there's still an opportunity to be the best on your block, or the best at your company, or the best at your school. Здесь периодически появляется esports all the way from grassroots level up to the pro level directly in the client.
Day of the Devs есть такая штука, и там сидят разрабы, вот как раз вот эти штуки рассказывают. Не хватает этого. Ну, Sony будут в августе, как обычно. The team as a whole is very passionate about it. From the outset, we started out applying resources to build a custom editor. I think there's a lot of opportunity to make improvements to the editing experience for RTS. We are also working on the infrastructure for people to be able to share their mods with each other. 3070 Ti с 90к, ну смотри. Тотально того стоит, конечно. And of course, we have to end with my favorite question of all. When can we play the game and how do we play it, Tim? So we are going to start our beta in 2023. На Али сомнительные видеокарты заказывать. playstormgate.com to be able to register for the beta. We have a lot of active discussion topics on our subreddit as well, so there's an opportunity to participate in the dialogue around what we're building. Tim, thank you so much for joining us again today. We just got a chance to talk about Stormgate, the upcoming free-to-play RTS from Frost Giant Studios. I'm personally super pumped to play it, and be sure to check it out at playstormgate.com. Now, Tim, I'm going to do a transition to the next game. Are you ready? This is going to be good. Watch this. It's going to be so sick. Next, we're going to show you Leysara, Summit Kingdom from Quite OK Games. Now, as someone who has spent a medically inadvisable amount of time playing strategy games of all sorts, this looks incredibly up my alley. And it looks a lot safer than my last attempt to create society in the mountains. 2 words, Tim, yodeling accident. Let's check it out. Кстати, вот с этой темой, что, короче, я не знаю, мне сегодня такой видос попался. Меня что-то так порвало с, типа, очень из этого мелкого числа фанатов Sony, которые реально ноют на то, что, типа, игры спустя, там, 5-10 лет выходят на другие платформы. И другая сторона дегенератов на ПК, которые, типа, их троллят. Это вообще, это какой-то цирк какой-то вообще. Не, ну Али это не Авито, но да. Что-то какой-то чел, который... у него нет даже PS5, то есть он настолько фанат Sony, что у него нет PlayStation 5. И он такой, типа, блин, они сказали, что они выпустят Last of Us на ПК. Как они посмели? Игре всего лишь, блядь, 9 лет. Или сколько? Ну, 9 получается, да. Как они и какое право они имеют? Да пошли вы нахер. Думаю, твою мать. Типа, это, конечно, круто вообще. Такие, не, ну паука, ладно. Вот паук хорошо. 5 лет прошло, паук хорошо. Как бы, ага. И вот эти радостные, которые на ПК сидят, такие, типа, о, ура, будем играть в устаревшие игры. Спасибо за бета-тест. Говорю, это просто дебилы и идиоты, и вот они сажаются. За этим очень весело наблюдать. Все, RX у знакомого, который на ней майнил в начале. Ну, это вообще страшно ты сделал, конечно. Ну, на Алиэкспрессе можно заказывать что-то такое, там, не техническое, не сильно значимое. Where you'll embark on a fantasy adventure in a world reshaped by a magical calamity. A cursed land full of environmental hazards and massive monsters doesn't sound like the kind of place. Там единорожек прикольный стоит на полочке. But instead you'll be raising fortresses and trying to tame the world, eventually growing tough enough to tackle the citadel that looms over everything and break the curse. Or you'll end up in the belly of a monster. Still kind of cozy. The demo for Frozen Flame was released just before the show, so you can jump in or grab some co-op buddies and see how long you can survive for right now. And keep an eye out for early access. Она тебе вообще в корпус влезет? Какая угодно 30-й серии. Если у тебя там сейчас какая стоит? 20-60, а ну хотя если 20-60. Просто вот, например, у меня не влезет 30-я, мне кажется. У меня там упор почти. To the noise of history, then you would hear by the sounds of the Victorian age that the world... Это тупизм. Если мне обновлять видеокарту, мне, по идее, корпус надо новый покупать. Какой-то. The bangs from new factories and the cries in the streets
Но меня что с этим напрягает, когда я покупал эту водянку, короче, там у нее есть, ну, такая, как бы, информация, что они вообще на 7 лет. То есть желательно, типа, СВО менять каждые 7 лет. Идет 7-й год. Сейчас. Надо что-то делать. Зачем там стенд с инструментами? Ну это же типа ПК-мастерская. А поскольку это мастерская, там должны быть инструменты. 260 супер. Ну, 30-е, по-моему, все не маленькие. Смотрел цены на ноут, походу, делать буду на лисе мини-ПК, потому что портативный мой кейс, ноут так везде на розетке. Your politics will decide where you want to go, but your economy, how far you'll come. Taxes, ну, я просто очень вовремя купил процессор. Play these cards right, and you can harness the Industrial Revolution to turn your cities into titans. Я так угорю, если они еще, короче, на Capcom не покажут прагмату, вообще ничего там не будет нормально. Я просто помню, какая у Capcom была преза год назад. На E3. По-моему, там было ничего. And over time, the history of your world will be carved into the map. Это, кстати, World Premiere, если что. What will your society be like? What is the sound that will echo over continents and be heard over the noise of time as you create your grand tomorrow? Виктория 3. А где еще 2 Виктории предыдущие? Куда они делись? That was the gameplay debut of Victoria 3 from Paradox Interactive, a grand strategy game coming later this year. And let us take this moment to let you know you can wish us Victoria 3 by visiting the PC Gaming Show event page on Steam, where you'll be able to find every game featured in today's show. Type pcgamer.com/wishlist into your browser to be taken straight to there. Полит не очень. Вообще не очень. Самое габаритное в разъездах это Ваком, самое тяжелое фото с объективами. Ну, Вакомы большие, да. Некоторые. Не, смотри, полит это клево, если ты хочешь пожар в доме. Будет клево. Вообще. Своего на Авито. Ну, как бы... Я просто на самом деле даже не знаю, сколько стоят новые кракены эти. Допустим... допустим, Z73. Нет, мне надо, наверное, 72. ДНС. Продажи прекращены. Проблема в другом. Проблема в том, что продажи прекращены. Подожди, 62 у меня. Кстати, может старый... Нет в наличии. Не, или есть. Нет в наличии. Их нет. NZXT нет. Ну, типа, да, оно будет работать, но это как вот как у Полит, как у Гигабайт, у них там, типа, система теплообмена. Потратить 120к, устроить пожар дома на эти самые 120к, неплохо. Last year, you bumped me so Gabe Newell could talk about a bunch of demos or some shit. This year, PC Gamer, you promised we would get to show Gloomwood, so I don't want to hear any bullshit. If you're on a Steam Deck ad right now or some shit, I'm gonna... Steam Deck. Powerful, portable, PC gaming. PC Gamer, you see this puppy? I will drown this puppy. I will, if you don't let us show Gloomwood, I am going to drown this adorable... I would never do that. Hi, I love you. So yeah, we good? No. Can we show Gloomwood? Are you sure?
Well, all right. It's about time. Что это было? А. Hello, Doctor. I had hoped for us to meet at my estate. No matter. О, Масай I норм, can да. guarantee your И, правда, некрасивая. A promise few others here can make. The townsfolk are not fond of outsiders. Это Масай 360 на ублюдку похоже. Неплохо. Нет, это как я, типа, сначала я собирал все MSI, у меня было, типа, 980 MSI, а потом я такой, типа, а нахер мне все красное и черное? Хочу, короче, белое и разноцветное. И такой, о, Asus. Ventus 2X, ну тут тоже пожар будет клевый. Хотя не, Ventus это не пожар клевый, это типа FPS, нет. 2 секунды Steam Deck'а были, но я думаю уже, это реклама, это она, это оно. Это они отработали деньги Гейба Ньюэлла. There's only one thing I like more than playing New Bloods games, and that's probably the URLs they make for them. It wouldn't be a PC gaming show without the silliest, most ridiculous website names in human history. Which is why I'm delighted to share that next, we have a group of such games that run the gamut from medieval mayhem to an adorable animal fight club. And our first rule... Господи, когда открываешь... Ты открываешь просто теперь вот именно ленту на Ютубе невозможно просто, типа, трейлер, геймплей, трейлер, геймплей. Охренеть вообще. Это что? Какие-то роботы опять. Corrupted what? Why is it always doing this just when I need to showcase the game? Okay, I'm gonna take that. Have you tried turning it off and on again? Yes, I have. The update to System 10.1.1 will provide a clean sorting of all your files and ensure that situations like this won't ever happen. Oh, no, nobody's updating me. That's the thing. Nope, haha, thank you, but we'll pass. Okay, so Но она двухкулерная, не такая эффективная, да. While I go rummage into the bin for it, please welcome my personal assistant. That will do a great job at pitching the game for you. Talk about how cool I am in the story and how funny and witty. You know, just talk about me. Это история о искусственном интеллекте внутри телефона, который не хочет обновляться, но оно должно обновиться. Okay, who had the amazing idea to save the trailer back up in 14.4 pixels? Do we have any ants working for us? Как не показать трейлер, показав трейлер? The survival of thy noble family depends on their ability. Это симулятор Игры престолов, только без зимы. Там матрешки друг с другом дерутся. Oh, if only it were that easy. То есть это трехкулерная в процессор не влезет. В процессор. Чё, как там пара на айтишника? В процессор видеокарту он там пытается. Ну, в процессор не влезет, конечно, у тебя трехкулерная видеокарта. Это... Я не уверен, что и двухкулерная как бы влезет.
Это, конечно, будет проблематично. В принципе, я думаю, что если кто-то вообще сможет засунуть видеокарту в процессор, это... Ну, это будет рекорд. Самый активный кулер для видеоблюдки меняется охват только когда видюха занимает 4 слота сразу, конечно. Но у меня вообще... У меня получается так, что как бы... Ну, то есть у меня нормальная у нее температура, только если это не лето и на улице не плюс 40, как было год назад. Когда я просто, типа, играю в игру, и у меня видеокарта под 80, просто, ну, потому что, как бы, на улице столько градусов, да? Но у меня прикол в том, что у меня, типа, она с 3 вентиляторами, но один вентилятор буквально дует в карту захвата. Как бы не в упор, конечно, с этой материнкой новой, но она все равно, как бы, получается, немножко, было бы немножко похолоднее. Что происходит? Я думаю, ссылку с планом можно закрыть, да? Нифига себе, но... 480-й было хорошо, я думаю. Хорошо, смущают инструменты на заднем плане, а меч? Вот это же меч. Что там делает меч? Life can be harsh everywhere, but in the old world, there was no hope of it ever improving. When our crops failed, the ruling class would still collect the same share, leaving our children to starve. МД не котируется в нашем царстве, это правда. The taxman would appear, demanding you for the crown. The nobles hid behind the safety of their walls and did nothing when raiders pillaged the outskirts of the city. Это дополнение для Вальгалла новое. Или там викинга. We'd rather take our chances in the wilderness, seeking the promise of a new land, than starve to death in our homeland. Все пишут, какой Астрофилд говно. Как же убог старый движок. Только освещение вывозит. Да. Фоллоч и Новинский Фоллоч прямо из всех щелей вообще не впечатлило. Твою мать, ты прикинь. Ты просто imagine. Они сидели, делали игру все это время. Захайпили ее просто потому, что не показывали, очевидно, никакой контент по ней. Показали геймплей. И всего. Просто. Блин, вот не посмотреть же теперь соотношение лайков, дизлайков на официальном трейлере. Писездом. А что пишут? Геймплей ревил. Там, конечно, западные они пишут. I'm most impressed. Ага, понятно. Looks great, понятно. О, чел понял, что это похоже на дрочильню. Это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но не выглядит так.
source of hope. Кастомизация выглядит веселой. Я буду кучу часов тратить на то, чтобы закастомизировать свой корабль. Выглядит интересно для тех людей, которые любят Open World RPG, которые делают Bethesda. Ну, мне нравится Skyrim, мне не понравился Starfield. Amazing work. Пока Bethesda будут использовать то дополнительное время, которое у них есть, чтобы прокачать стрельбу и отполировать игру, она может быть одним из лучших релизов за последнее время. Наивные. Фантастик. Incredible. Мне больно. Ой. Welcome to Icarus, Prospector. The planet we almost lost, then found a reason to stay. Если рендерить, смотря что рендерить. Take it from me. This place wants you dead. Если 3D рендерить, да, если видео рендерить в Adobe каком-нибудь, то у Adobe с интовым связка хорошая. Типа смотря что надо. Они просто более удобные для 3D, например, потому что у них, как правило, больше ядер, а как раз таки потоки и ядра, когда ты рендеришь какой-то там, не знаю, объект или сцену, там больше будет решать. Для игр, наоборот. Господи, Икарус. А, DLC. 9 минут. Давайте. Ну, Starfield спасут моды, но сколько должно пройти времени, чтобы это произошло? Потому что Skyrim, например, сейчас у меня выглядит шедеврально, но игре 11 лет. Я бы сказал, что последние года 2-3 как раз-таки в моддинге Skyrim это самые... ну, типа, именно вот самые продуктивные в плане появления новых штук, технологий и так далее. Ну, видюха вытаскивает, но не настолько, как процессор. Потому что я сравнивал 4К на старом процессоре, на новом процессоре там вообще небо и земля. Там просто, типа, прирост на, блин, 200% по времени. Видеокарта та же самая оставалась все это время. Типа, видеокарта, она, ну, ускоряет, но не настолько сильно. Ну, и это опять зависит от программы, потому что Вегусу вообще срать, но Вегас это супер дерьмище вообще. Непрофессиональное. Кому что надо, короче. Просто проблема в том, что в Skyrim, например, там хоть и понятно, что есть квестовые моды и все такое, в него, в принципе, не надо добавлять контент, чтобы игра была веселая. А в Starfield со всеми вот этими мы сделали хренову тучу планет, которые выглядят просто как одна и та же, только разноцветная. Туда нужен контент. А как ты туда добавишь столько контента? Надо игру переделывать целиком. Туда не хватает мультиплеера, и тогда это просто был бы Starfield 76. Просто один в один был бы. Потому что там будут ресурсы, надо будет все это копать. Это очень похоже на Андромеду. Ну, то есть, может быть, там будут классные задания, то есть, ну, какой-то там клевый нарратив, персонажи. Но просто будет это настолько сильно мотивировать играть в геймплей, который там вообще никакой. Я еще не очень понимаю, что они там сделали от РПГ вообще.
У них РПГ. У них прокачка, все. Прокачка это РПГ. Вон люди сидят в Алексе, делают моды. Down here, Russ. Опять залип на Алекс. Стрелять-то по ней. А. Они просто полностью дополнение решили показать? Ну, это не дополнение, это мод, как я понимаю. Прячется в туалете. Почему не матерятся после смерти? Nice. Если тут провалится Starfield, то будущее ТС6 может быть под вопросом, да. А как будут рады-то Microsoft, да, что они купили себе Bethesda, которая сделала Starfield в итоге? Охренеть, не запарились с этим видосом.
Ну, блин, если бы, да, Steam Workshop, но если бы у меня был Алекс, я был бы доволен вообще. Well, folks, this is the end. We've learned a lot today about ourselves. Мы пережили. Где? Genetically engineered space needs. And with so many games on the way, there has truly never been a better Ой. time to be part of the Твою мать. PC gaming community. Вы лицезрели момент истины. Да как это происходит каждый раз? А где теперь? Я потерял очки. Вот спрашивали, как может выпасть стекло. Вот так может выпасть стекло. Твою мать, вот как искать что-то на полу, когда у тебя минус 6? Бай-бай. Ба-ба-бой, бой-ба-бай. Чат, меня лишили глаза. Ой, ты заткнись, господи. Я ни хрена не вижу. Где мои глаза? Это так тупо. Что это такое? О, нашел. Вот хорошо, что пластика не разбивается. Просто 3 раза уже падало. Неплохо. А? Ой, знаете что? Я пойду спать. Пойду спать, как бы наслаждаться возможностью этой, потому что теперь она наконец-то у меня есть. Завтра ее, правда, не будет, но неважно. Вот, я думаю, что следующая неделя будет максимально человая. Типа, мы вот посмотрим Capcom. 16-го Square Enix покажут про финалку что-то. А потом, в принципе, на этом, наверное, мы закончим, потому что хочется отдохнуть чуть-чуть после такой прикольной недели. А я не могу линзы надевать. Да, они показывают мод. Ну, что поделать. Ладно, короче, не, в принципе, конечно, было неожиданно абсолютно все, что сегодня произошло. Это был самый важный день, и они его, по-моему, подосрали немного. Потому что должно было быть гораздо лучше. Что у них за проблемы, я не понимаю, но у Bethesda, по-моему, все не очень хорошо. Вот, поэтому спокойной ночи. Увидимся завтра ночью, получается, потому что завтра ночью мы увидим Capcom. Завтра.